wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, saya Niputu Diasi Lestari SS. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan program studi Bahasa Inggris dengan nomor NIM 250186906278. Hari ini saya melakukan praktek pembelajaran di SMP Bintang Persada Denpasar. Terima kasih. Stand up, please. Greeting. Good afternoon, Miss. Okay, good afternoon, class. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Sit down, please. Okay, before we are study about the future job, let's pray together. Okay? Okay, we start pray together. Okay, finish. Okay, let's do singing a song about the national anthem, and then it tells about the Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Semuanya tahu kan? Satu Nusa Satu Bangsa ya. Oke, mari kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, beri tepuk tangan. Oke, biar kalian tambah semangat, kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Coba kita buka dulu. Nah, ada yang tahu nggak ice breaking pil banana? Ya. Oke. Oke, stand up. Oke, semuanya bergerak ya. Oke, let's dance together. Thirsty. I'd love to have banana juice. Do you want to make banana juice with me? Let's follow me. Peel banana, chop, banana, chop, chop, banana, shake, shake, banana, banana, drink, banana, banana, no more. Okay. Yeah, let's follow me and shout all together. Okay. Banana, peel banana, chop, chop, banana, shake, shake, banana, greedy, banana, no more. All right, now. Okay. Do it faster. Are you ready? Feel. Banana, peel, banana, chop, chop, banana, shake, shake, banana,
Banana, drink, banana. Banana, no more. Banana, no more. Okay. Okay, sit down please. Okay. How about the class? Clean for today? Okay, very good. Who is sick or permission for today? Nobody. Ada yang izin atau sakit hari ini kelas 8A? Okay. There's no. How about Radit? Radit is 6, yes? Yes. How about Anas? 6 too? Okay. Okay, that's okay. Okay, for all students, are you ready for study? Okay. Okay. How about the material for today? Future job. Okay, it tells about future job. Oke, jadi baik anak-anak ya. Kalau untuk hari ini kita akan belajar tentang future job atau di dalam bahasa Indonesia kita membahas tentang pekerjaan di masa mendatang atau cita-cita kalian ya ke depannya. Oke? Okay, it tells about the definition of job. Yeah. Princess, can you read about the definition of job, please? Yeah, so definition of job, a job is work that people do to earn money. People have different job based on their skill and interest ya. Nah, jadi setiap pekerjaan itu memiliki skill atau keterampilan anak-anak ya. Setiap pekerjaan juga berbeda-beda minat dan bakatnya ya. Kalau di sini biasanya pekerjaan itu banyak bisa menghasilkan banyak uang terutama ya. Kemudian kalau misalnya dia cita-citanya jadi dokter ya, bisa merawat ataupun membantu orang yang sakit ya. Kalau misalnya dia cita-citanya jadi insinyur, nah jadi dia bisa membantu mengatur ataupun membuat infrastruktur ya di bangunan. Kalau misalnya dia cita-citanya jadi dokter hewan, jadi dia bisa membantu apa? Membantu hewan. Ya, misalnya hewannya lagi sakit, jadi bisa dibantu oleh dokter hewannya ya, seperti itu ya. Jadi cita-cita tuh ada meaningnya ya, atau how about the definition of future job ya. Jadi ini salah satu meaning dari future job. Oke anak-anak, a job is work that people do to earn money. Jadi pekerjaan itu dikerjakan oleh seseorang untuk mendapatkan uang pastinya ya, atau hasil yang kita dapatkan. And then the people have different job based on their skill and interest. Yang pasti pekerjaan itu memiliki keterampilan pasti ya anak-anak ya. Kemudian minat bakat yang berbeda-beda atau tertarik dengan pekerjaan apapun itu ya. Yang pasti yang pekerjaan yang memang bisa menghasilkan uang ya. Kemudian dengan skillnya dia, keterampilannya dia ya. Okay, how about you Devino? What is your dream future job? Soldier? Okay. Ani, how about you? Psikologi. How about you, Julia? Dokter. Oke. Nah, biasanya kalau dokter itu membantu apa, Julia? Membantu orang yang lagi sakit. Membantu orang yang lagi sakit, and then Memberikan obat. Terus memberikan edukasi juga bisa. Merawat. Oke, merawat orang sakit juga ya.
Okay, before we start, I would like to give you the videos. And yes, this one. Jobs and occupations. What do you want to be in the future? Hi, I'm a doctor. Where do you work? I work in a hospital. Cool. Hi, I'm a teacher. Where do you work? I work in a school. That's great. Hi, I'm an artist. Where do you work? I work in a studio. Awesome. Hi, I'm a chef. Where do you work? I work in a restaurant. Wow, I love it. Hi, I'm a dentist. Where do you work? I work in a dental clinic. That's great. Hi, I'm a gardener. Where do you work? I work in a garden. Wow, I love it. Hi, I'm a pilot. Where do you work? I work on an airplane. That's amazing. Hi, I'm a police officer. Where do you work? I work in a police station. Cool. Hi, I'm a scientist. Where do you work? I work in a science lab. That's fantastic. Let's review. Doctor, teacher, artist, chef, dentist, gardener, pilot, police officer, scientist. I think I better go. Bye-bye. Okay, so this is the example of future job. Okay, is there are the policeman, and there are the engineer, and then what? Scientist, dentist, artist, and then what again? A gardener, a doctor, A gardener and doctor, and then pilot, teacher. What? dentist. Dentist. Okay. So this is the example of future job. Okay. Any question about the future job in the video in the YouTube? No? Okay. Are you understand about that? Yes, okay. Nah, jadi di sini dia membahas tentang contoh-contoh dari pekerjaan anak-anak ya. Misalnya ada pekerjaan yang sebagai dentis. Dentis apa dalam bahasa Indonesia? Dokter gigi. Kalau policeman? Polisi. Kemudian kalau engineer? Insinyur ya. And then how about the chef? Hoki ya, biasanya dia masak-masak ya. Okay, and then how about the scientist? Ilmuwan ya, oke. Nah, dari video di depan sudah pasti itu tentang masa depan ya anak-anak ya, ataupun mimpi kalian mungkin ke depannya ya, mau menjadi dentist, guru, dokter gigi, teacher, chef, engineer, and anything else, okay? Oke, paham ya? Paham. Any question? No? Oke, coba kita kita ulang untuk how about the pronunciation, oke? Nah, bagaimana cara untuk pengucapannya, anak-anak ya, misalnya dentist, oke, nanti you follow me, oke? Are you ready? Yes, oke. Dentist. Oke, doctor. Teacher. How about engineer? How about businessman? Business. Okay, that's good. Okay, give applause for all.
Okay. Nah, jadi ini ya contoh dari pekerjaan ya. How about the example of future job? Is there ada doctor, pilot, nurse, policeman, engineer, chef, and anything else, okay? Nah, masih banyak lagi contoh-contoh dari pekerjaan ya anak-anak ya yang bisa kalian temukan baik itu dalam Google, YouTube, di sekolah. Nah, kalian juga sebagai siswa pun itu salah satu pekerjaan ya, karena kalian kan masih belajar. Jadi pekerjaan kalian adalah sebagai seorang siswa ya. In English, your job is a student, okay? Okay. Nah, I would like to how about the answer the picture, okay? Yeah, it is group 1, group 2, group 3, and group 4, okay? Nah, group 1, what is the picture? And this one? It's a pilot. Pilot. Okay. So, a pilot is important for your life? It's for traveling to another country or another city. Okay, that's good. Okay, next. Okay, how about group 2? It's a doctor. Okay, so this is the example picture of doctor, yes? Yeah. Okay, so why the doctor is very important for your life? Oke, kenapa dokter itu penting dalam kehidupan kalian ataupun memang pekerjaannya dia sebagai dokter? Because yes, they make people healthy. yes. So make the people caring ya for health ya. Semisalnya misalnya Devino sakit, jadi Devino pergi ke dokter ya. Jadi itu adalah salah satu mengapa pekerjaan sebagai dokter itu sangat penting ya. Jadi bisa merawat ataupun misalnya dia sakit, bisa diajak ke dokter, gitu anak-anak ya. Okay, how about the next one? Okay, group 3. How about the teacher? Teacher. It's that teacher? Yeah. Okay. So the picture is teacher, okay? So this is the example. It's like me. Ya. Jadi Miss dia sebagai teacher juga di sini anak-anak ya, mengajarin kalian ya bagaimana caranya belajar dan lain sebagainya ya. Di sini juga kita saling belajar anak-anak ya. Miss belajar dan kalian juga belajar ya. Okay, so why the teacher is important for your life? Kenapa guru itu sangat penting di dalam kehidupan kalian, ataupun mungkin nanti Karina, Sabila misalnya mau jadi guru. Kenapa sih guru itu penting? Untuk apa? Bayu, you want to answer my question? Yes. Why the teacher is important in your life? Because mengajar tuh teach. for a student. Okay, so I think the teacher is teach for the student. Okay, ya. Jadi guru itu untuk mengajarkan kalian di sekolah ya, untuk mengajarkan kalian sebagai siswa di sekolah ya. Bagaimana caranya belajar bahasa Inggris yang baik dan benar, bagaimana caranya mengolah kata-kata, how about the vocabulary, how about the pronunciation, and how about the grammar, and how about the simple present, past tense, and anything else, okay? Jadi itu tujuan ataupun pekerjaan yang sangat penting yang dilakukan ya oleh seorang guru, okay? Okay, the next one. Okay, this is for the group 4. What is the job in the future? Apa? Ayo. Engineer. Okay. Few say it's the picture is engineer. Okay. So why the engineer is very important for your life?
for your job. Nah, kenapa engineer itu atau insinyur itu penting dalam kehidupan kalian sehari-hari atau bisa menjadi impian kalian nantinya? Apa kira-kira? Princess, can you answer? You want to help? So why the engineer is very important for your life or your job future? So an engineer or like a construction worker help us build our homes, where we live, and fix our stuff like motorbike, our car, or our bicycle. That's why they're very important to society. Okay, that's good. Give applause for Princess. Okay, that's good. Okay, so this is the last picture. Siapa yang tahu apa pekerjaannya ini? What is the future job? Yes, actor and actress. Yes, of course. So this is the actor and actress, right? Oke, jadi di gambar ini adalah future job atau pekerjaan yang mendatang atau mungkin apa namanya? Pekerjaan lainnya seperti menjadi aktor dan aktris. Oke, who's want to dream of actress and actor? Oke, Ika, give applause. Yeah, Ika. Okay, pay attention. Hi. Hello. Yeah. Hi. Okay, very good. Okay, Ika, I would like to give you a question, right? So, why the actress or actor is very important for your life or for your job? Okay, can you answer it? Pakai bahasa Indonesia. Oke, dicoba dulu. Boleh? Jadi kenapa artis itu penting? Karena pekerjaan mereka tuh bisa buat kayak di dunia hiburan kan, mereka bisa kayak ya acting gitu, drama. Jadi bisa penting biar kita nggak terlalu stres itu. Oke, jadi biar tidak stres ya. It's all about the entertain ya. It's about the entertain ya. Jadi aktris ataupun aktor itu bisa menghibur anak-anak ya. Misalnya dia pemain sinetron, bisa juga anak-anak ya. Atau dia seperti digambar dia sebagai penyanyi ya. Oke, ada yang sebagai penyanyi, sebagai aktor, dan dia mendapatkan piala, ya. Oke, paham ya? Oke, so it tells about the future job. It tells about the yes. Okay, yes, please. Okay, I would like to review once again, okay? So this is the future job. It's like a pilot, and then the doctor, and then the teacher, and then engineer, and the last one is actor and actress, ya. Nah, jadi semuanya itu adalah pekerjaan anak-anak, ya. Apa namanya, semuanya punya cita-citanya masing-masing dan impiannya masing-masing ya. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Okay, so far any question? No, okay, not yet ya. Okay, so this is the last one. Okay, the what is how about the picture? Yeah, businesswoman. Yeah, so this is businesswoman. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Ya, wanita pembisnis ya. Jadi kalau misalnya dia businessman, ya laki-laki pembisnis. Kalau dia businesswoman, dia wanita pembisnis ya. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan juga anak-anak ya. Who's want to get the businesswoman? Siapa yang mau jadi businesswoman? Nggak ada? Oh, Vio. Okay, that's good, Vio. Misalnya, Vio punya bisnis. You want to business about what?
Coffee shop. Okay, you want to try the coffee shop? And you like coffee? Okay, that's good. Okay, yang lain suka kopi? Suka. No, okay. If no, why you do not coffee? When I drink coffee, I can stay up for to 5 a.m. Oh, okay, that's good. Ya. Nah, jadi kalau misalnya minum kopi, bisa biar tidak kalian mengantuk ya biasanya ya, kalau minum kopi ya. Okay, so far any question? No? Okay, I would like to, how about the group 1? What is the picture of this future job? Okay, so this is the dentist, right? Nah, jadi ini adalah pekerjaannya sebagai dokter gigi. Okay, who's want to future job of dentist? Siapa yang mau jadi dokter gigi? Nggak ada. Tidak ada. There is no. That's okay. So this is important job ya, for your life, okay? Nah, semisalnya ada yang sakit gigi, giginya berlubang dan lain sebagainya, kalian bisa ke dokter gigi anak-anak ya. Nah, tujuan utamanya adalah dia bisa membantu gigi kalian lebih rapi lagi dan merawat gigi kalian ya, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau jadi dokter gigi. Okay, what is the picture of this one? Okay, the group 2. Apa? Yes, Dr. Animal or fat? Fat, ya. Jadi ini adalah pekerjaan menjadi dokter hewan, ya. Jadi ini adalah pekerjaan sebagai dokter hewan anak-anak ya. So in English is fat, okay? Ya, nah biasanya kenapa dokter hewan itu sangat penting dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan binatang? Can I answer it? Yes, of course, princess. Because a doctor or a vet, they take care of our health. They make sure we're healthy and very fit for the day. Oke, nah jadi pekerjaan sebagai dokter hewan itu bisa merawat hewan ataupun binatang anak-anak ya. Misalnya dia sakit, bisa nanti disuntik dia ya, hewan tersebut. Misalnya nih di gambar kan ada anjingnya ya, jadi bisa disuntik anjingnya dan kemudian nanti bisa sembuh kembali. Seperti itu ya. Oke, do you understand? Yeah. Okay. Nah, I would like to give you some assignment. Okay. Because there is not question about the future job. Okay, so this is for group 1 and this is for group 2 and then this is for group 3 and this is for group 4. Okay. Before we start answer the question, I would like to give you the explanation about the assignment, okay? So the first one, please read the text, okay? Read the text, the first one, and then please answer the multiple choice. There are the 10s, and then answer one by one. And then I would like to and then please raise your hand if I want to ask your group, okay? So this is the Career Day 2025, okay? So this is tells about the SMP Nusantara is holding a Career Day 2000 event. Each student is up to choose a future job and explain it. Okay, let's start. For answer the question and discuss about the future job.
Oke, anak-anak silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di worksheet yang Miss berikan ya. Kalau misalnya kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan ke Miss ya anak-anak ya. Misalnya, Miss, apa maksudnya ini Miss? How about the meaning of the question? Nanti kalian bisa jawab dengan baik ya. Oke, please discuss about the assignment, okay? Okay, this is for you. Okay, I would like to give you 5 until 10 minutes for answer the question. Okay? Okay, discuss with your friends, your group friends, yes? Dari mana teksnya, Miss? What is a job? Here. Okay, What ini? yeah. This yang dari sini, Miss. Ini Yeah, you want to read first and then answer the question. There are the 10 question. Yeah. nggak jawab. No? Yes. Ya, boleh juga dijawab ini ya. Okay. Okay, please discuss with your friends. If there are the question, please call me. What? Yes. It's all about this one. Yes. Yeah, this one. This one. And until 10. Okay? Yes. Oke, silakan kalian kerjakan ya sesuai dengan arahan yang Miss kasih. Pertama silakan kalian baca dulu ya. Kemudian kalau sudah dibaca, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Can we ask you something? Yes. Wait. Bagaimana? Number 1 until number 10. Okay, how about Bayu group? Okay, please discuss about this assessment, right? Oke, kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan sama Miss ya. Karena ini kan menggunakan bahasa Inggris, mungkin ada yang tidak paham, bisa nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jangan lupa diisikan nama kelompok ya nanti ya di dalam worksheetnya ya. It's your identity, the number, the student number, name, and the class. Okay? This one. What is the job? Yeah, it tells about this is the text.
So I would like to try to read SMP Nusantara is holding a Career Day 2025 event. Its student is asked to choose a future job and explain it. The first one, what is the job? And the second one, the main job. The third one, skill needed. And the last one, the reason why about their job. So the next is about the Raffi, Salsa, and Bima. I want to be a drone delivery pilot. I will operate deliver drone in the future. I will be a robot technician. I will repair and program home assistant robot. And the last one, Bima. I plan to be a space tour guide. I will guide tourists in space station. Okay, so there are the 10 question. Please answer with your group. Okay, one by one, and then answer it. Okay, I would like to give you 5 until 10 minutes for the answer the question. Oke, jadi Miss sudah bacakan tentang future job-nya anak-anak ya. Ini soal tentang future job. Jadi kalian bisa jawab bersama teman-teman kalian dan diskusikan apa jawabannya. Dan kalau misalnya tidak paham dalam bahasa Inggris, coba kalian terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Oke, are you understand? Yes. About the assessment? Yeah. Okay, that's good. Okay. Yes, princess. Okay, don't forget your name group, your student number, and the class. Don't forget to read and write in the blank paper. Jangan lupa diisi nama kelas nomor absen ya. Nama-nama kelompoknya, yes. Yes, that's good. Yeah. Drone delivery pilot. So the reason why about their job. Diisi kenapa dia bisa memilih pekerjaan tersebut. Alasannya ini. Yes. Yes, don't forget for your name group. Okay, are you ready? Yep. Yes. Okay, how about the second group? Are you ready? No. No. Terus tadi kasih jalan. Apa? Iya, satu untuk semua pekerjaan. Okay, don't forget your name group. Yeah. Okay, are you ready? Sudah siap? Belum? Yes. Yang nomor alasan ini Iya. Dah.
Kenapa? People. PE. Kebalik. Kebalik. Okay, you can discuss with your friends. Nama apa nama presiden itu contoh di sini. Ini kan bebas. Yes. Nah, yang ini sesuai dengan pekerjaan ini contohnya. For the answer this question. Iya, boleh pakai yang di bawah. Kalau mau buat sendiri boleh juga. Oke, sudah? Ya. Silakan didiskusikan sama temannya ya. Can you discuss with your friends and answer the question? Okay, are you ready for answer the question? Okay, the first one, please. Okay, so this is the and then you answer the question, okay? I would like to give the one group, second group, third group, and fourth group, okay? Please answer number 1. Okay, what is job does Raffi want to have in the future? Apa jawabannya? A drone delivery pilot. Okay, so the answer is drone delivery pilot. The second one, number 2. How about the number 2? Second group. What will Salsa do as a robot technician? Oke, jadi tugas Salsa adalah memperbaiki dan memprogram robot asisten rumahnya ya. Oke, the second one, the number 3 group.
Where will Bima work in the future? Oke, Bima akan memandu turis di stasiun luar angkasa ya. Oke, the last one, the number 4. Which job is related to technology? Oke, so number B, robot technician ya. Robot technician jelas berhubungan dengan teknologi ya. Jadi ada beberapa soal lainnya juga anak-anak ya. Ini adalah salah satu contohnya ya. Ini Miss ambil studi kasus anak-anak ya. Contoh-contoh soalnya ya. Nah, jadi misalnya si Raffi itu ingin menjadi drone deliver pilot ya. Jadi he will operate deliver drone in the future. Jadi dia pengen mengoperasikan atau memprogram drone di masa mendatang. Kalau si Salsa dia ingin menjadi teknisi robot ya. Dia akan memperbaiki atau memprogram di rumah robot-robotnya. Kalau si Bima, I plan to be a space tour guide. I will guide tourists in space station ya. Jadi dia memandu turis ya. Jadi dia suka memandu turis gitu ya, Nana ya. Oke, so this is the last, okay, about the study cases, okay. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh assessment ya tentang future job, okay. Ada pertanyaan? Any question? No? Okay, that's good. Okay, hi. Hey, hi. Okay, the next I would like to I have give you last week about the mating, right? So this is your mating? Okay. I would like to learn and you want to teach about the future job, okay? Okay, are you ready? Yes. Okay, that's good. I would like to open your PPT. Oke, jadi Miss akan melihat presentasi kalian ya. Kan minggu lalu Miss berikan kalian tugas untuk membuat PPT tentang future job ya. Oke, the first one is group Princess, Ibnu, Gung Rani, Ita, Enika ya. Oke. Okay, this is your meeting? Okay. This one? Okay. Teacher job. Okay, let's go. Okay, I would like to give you 5 minutes, okay? Don't forget about your time. Okay, in front of the class. Yes, of course. This one. Okay. Okay, please pay attention, ya. Minta tolong didengarkan anak-anak ya, sama teman grupnya. Silakan ya, Miss dengarkan dari sini. Oke, ya. Seperti biasa ya, perkenalkan nama ya, kelas, nomor absen. Oke. Om Swastiastu. Hello everyone, we're from Group 1. We're here to specifically tell you what is a teacher, where you can find them, or what is their job. Specifically, a teacher is someone who can teach us at school, out of home. They can teach us about new knowledge and a new set of problems. So today, me and my friends already made a project. It is about a teacher. What is a teacher's job? What do teachers do? And why is there a teacher? A description of a teacher. A teacher is a professional dedicated to educating and inspiring the student across all age groups and subjects. Their primary role is to impact knowledge, skills, and values, but their influence and extend far beyond the class. A good teacher is often seen as a guide, mentor, and facilitator of learning. They are therefore responsible for Planning and delivering
engaging and effective lesson tailored and different learning style. Assessing student progress and providing constructive feedback. Creating a supportive and inclusive classroom environment where every student feels safe and motivated to learn. A teacher explains less, teaches less, and guides students who understand and reward their learn. Teacher plan lesson, grade work, and support student growth, both academically and personally. Teaching can happen anywhere, indoors, books, or even online. Educators are also teachers. Good teacher inspire curiosity, confidence, and love for learning. Teacher is our great savior. Without them, we wouldn't have any knowledge of this world alone. This is why a teacher purpose has a huge impact on society. So, in our opinion alone, teachers are someone we try to be, to try to learn from, and someone we secure our future. They're like our second parent out of our home, and they give us a chance to proceed in life for a better tomorrow. So, what we get from this, a teacher gives us a better chance at the future to be someone we want to be, like what our future job is. They give us a chance to know, to learn about our future job is. They give us knowledge and they give us more things to learn. They give us fun facts about life and they teach us how to proceed to walk our life. So I have a question for some of you that would like to answer. So I want to ask, does any of you want to be a teacher? Adakah yang mau jadi guru di sini ke depannya? Atau nggak jadi asisten guru, substitute? Oke, Aska mau jadi guru? Oke, that's good. Why? Kenapa suka jadi guru? They did a good job. They secure a future. Okay, that's one of the reasons why teacher is very important for our future. They give us very much of like a huge impact on society. If there's no teacher, then we don't know how to do anything. We cannot like tie our shoes or like read or like write in our books. So that's why we need a teacher to secure our life. They save our lives and we need to take them. That's all from group 1, me, Princess, Lunani, Ika, Ita, Marcel, and Ibnu are done. Om Santi, Santi, Santi. Okay, give applause. Yeah, thank you so much for Princess Franz. It tells about the job of teacher, right? Oke, jadi itu adalah kelompoknya Princess ya tentang guru ya. Oke, ada pertanyaan? Any question about the job? It tells about the teacher? No? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Okay, because there is not the question, I would like to give you some, it's like that. If you feel happy for this, the material about the future job, you say this one, okay? Yeah, to Tom. If you not happy, not interesting about this material, you say this one, okay? Oke, kalian paham? Jadi kalau misalnya kalian senang dengan pembelajaran ini, kalian bisa bilang seperti ini. Kalau kalian tidak senang, cuma satu aja, oke? Ya, oke. Jadi tadi Princess itu sudah menjelaskan tentang contoh dari pekerjaan menjadi seorang guru anak-anak ya.
Jadi sudah dijelaskan bagaimana contoh-contohnya, apa saja pengertiannya, fungsinya apa, dan apa saja impact-nya. Kemudian kenapa menjadi guru itu penting anak-anak ya, apalagi di dunia generasi sekarang anak-anak ya. Nah kemudian banyak juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bisa kalian geluti, minati bakat-bakatnya anak-anak ya, menjadi inspirasi kalian ke depannya ya. How about your inspiration about your next future job, okay? Oke, jadi Miss tanyakan sekarang, apakah kalian senang belajar bahasa Inggris? Kemudian tentang materi future job? Ya, oke, that's good. Ada yang tidak senang? Oke, semuanya senang ya. Oke, sekarang karena semuanya senang belajar bahasa Inggris, kemudian belajar tentang future job, bagaimana menjadi pekerjaan-pekerjaan ke depannya atau mimpi-mimpi kalian ke depannya ya. Oke. Nah, sekarang Miss mau tanyakan. I would like to give you the question about how about the reflection. Oke. Nah, jadi Miss akan merefleksi kalian. Nah, selama kalian pembelajarannya Miss ya, bagaimana perasaan kalian, boleh kalian tuliskan nanti ya. Kemudian apakah kalian senang atau tidak, atau kalian mengantuk dan lain sebagainya ya, kalian boleh tulis di sticky note-nya ya. Oke. Ya. Oke, silakan diisi. Oke, silakan dibagi-bagi ya. Oke, jangan lupa diisi apakah kalian suka pembelajarannya, apakah kalian paham, apakah kalian mengerti apa sih pentingnya future job atau pekerjaan di masa mendatang. Boleh? Okay, if you cannot say in English, you can say in Indonesian language, okay? Oke, silakan ya, dipercepat ya, waktunya 1 menit. Ya, 30 detik deh. Oke. Kemudian nanti silakan ditempelkan di sebelah sini anak-anak ya. How about your reflection? And I would like to read one by one about your reflection, right? Do we add names? Yes, of course. Boleh diisi namanya anak-anak ya. Oke, jangan lupa ya, kalian semua punya cita-citanya masing-masing dan impiannya masing-masing ya, karena future job itu ada banyak sekali anak-anak ya. Ya, jadi kalian bisa menjadi dokter, you want to be a doctor, you want to be a nurse, you want to be a businessman, you want to be a pilot, and anything else, okay? Oke, silakan ditulis, nanti jangan lupa ditempelkan ya. Ada pertanyaan dulu, any question? Yes? Bagaimana? Iya, boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, boleh. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia, kalau tidak bisa juga nggak apa-apa. Iya, sekarang. Tentang materi future job hari ini. Oke. Oke, silakan ditempelkan. Hello, let's go. Let's go. Yes, of course. In this one. In the blank, the color of pink. In this one, yes, that's good. And then, yes. Ya, isiin nama. Nama, kelas, nomor absen. Ya.
Oke, yang belum silakan ditempelkan sticky note-nya. Assessment. Ya, assessment text. Tentang menjelaskan tentang apa pekerjaan apapun dan pekerjaan mereka gitu loh. Tugas mereka gitu ya, mana maksudnya? Ya, pekerjaan mereka, tugas mereka tuh bahasa Inggrisnya apa? Tugas, assessment. Assessment, job. Assessment gini nih. Yes, assessment job. Oke, sudah semua? Oke, Vio belum. Yang belum silakan segera. Kevin sudah? Sudah semua? Wah, jatuh. Okay, I would like to read one by one. It's like an apple. Yeah, apple. Apple yellow, and then peach. Yeah. Okay. I think there are the Indonesian language and English language, right? Okay. Nah, yang pertama, I'm happy and I. Okay. And the next one. Hari ini saya merasa sangat senang dengan materi ini. From Bila. And then saya merasa senang dengan future job. Karena saya jadi semakin paham dengan nama-nama pekerjaan dalam bahasa Inggris. Okay, that's good. And then Kevin. Saya senang sekali dengan pembelajaran ini karena bisa menambah wawasan saya agar saya semakin pintar. Okay, that's good. And then I'm so happy because Miss Dia teach me about all job. That's good. And then Randy, saya merasa pelajaran ini sangat menyenangkan dan sangat bagus. And then I feel nervous when our group presentation. I like when we study about future job. Ika, okay, nervous katanya Ika ya, Nana ya. Yeah. I'm so happy. Yulia, karena belajar yang menyenangkan. Okay, that's good. And then I love learning English and I want to be a teacher. Wah, siapa itu ya? I want to be a teacher. Siapa? Aska. I'm so happy for this day because future job, I like it. Explain about any job and their assessment. Okay. And then saya merasa senang saat ada pembelajaran bahasa Inggris dan tentang pekerjaan atau job. I'm happy. And then saya merasa senang dengan pelajaran bahasa Inggris dan menjadi tahu macam-macam pembelajaran atau pekerjaan. Kemudian hari ini saya sangat senang belajar bahasa Inggris. Karin. Okay, next, my feeling is very happy. I like English so much. Ibnu. And then saya merasa sangat senang karena belajar nama-nama pekerjaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Okay, that's good. And then saya merasa senang saat belajar tentang future job dan mengetahui banyak pekerjaan dalam bahasa Inggris. And the next one is, hari ini seru banget belajar future job dan hari ini sangat happy. Sangat happy. I feel very happy today bisa belajar bareng tentang pekerjaan. I'm so happy today. And then it tells about this one. I feel very nervous when I did the presentation, but how Miss Dia encouraged me, I feel a weight off my shoulder. I like today, it's very refreshing and new job, okay? Nah, ini dari Princess anak-anak ya. Nah, jadi Miss sudah
membaca refleksi kalian semua ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan how about the conclusion about future job ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana kalian bisa paham betul, mengerti betul apa itu tentang future job ya. Yang tadi sudah Miss jelaskan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, coba Princess. So what I've learned. Okay, stand up please. Yes, that's good. So what we've learned and what I've learned from Miss Dia is that future job is very, very important for us. Like we can be models, we can be doctors, we can be teachers, we can be anything we like. Just we have like something we want to chase after, something we need. So like a job, like what Miss Dia said, a job needs talent or like some knowledge to have to like specifically work on. Okay, that's good. It's the explanation from Princess. Anyone else? Tidak ada? Oke, jadi sekian dulu pembelajaran dari Miss Dia untuk hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan di di pembelajaran berikutnya anak-anak ya, tentang future job. Kemudian jangan lupa nanti dikerjakan yang belum selesai madingnya ya, silakan diselesaikan. Kalau misalnya Miss ada ngasih tugas dan lain sebagainya, silakan diselesaikan juga anak-anak ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang diberikan ya, baik itu dari Miss ataupun Mister yang ada di sekolah ya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang pekerjaan hari ini, tentang materi pembelajaran hari ini. Any question about the material for today? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, semuanya sudah paham ya? Oke. Hai. Hai. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan Miss ya hari ini ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Semoga bisa lebih baik lagi di presentasi berikutnya ya. Jadi minggu depan nanti presentasi dari Ani ya, kelompoknya Ani ya, Nana ya. Oke, any questions so far? Ada pertanyaan? I want to ask about something. How can we achieve our dream job? Achieve a dream job? Like, how can we reach the goal of our dream job? Like, how? Bagaimana caranya? Kita menggapai cita-cita. Oh, cita-cita kalian. Oke, cara menggapainya. Ayo, ada yang mau bantu jawab? Ayo. Oke. Nah, untuk menggapai cita-cita kalian, pertama kalian harus belajar. Ya, study, oke. Belajar yang baik ya, anak-anak ya. Yang kedua adalah niat dan usaha ya. Karena kalian kan masih SMP anak-anak ya, kalian bisa belajar lebih giat lagi. Kalau ada dikasih tugas-tugas oleh guru di sekolah, jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa juga tugas utama kalian adalah belajar, tapi jangan lupa untuk membantu orang tua kalian yang ada di rumah juga ya. Oke, kemudian niat dan usaha sudah. Kemudian nanti misalnya dari SMP nanti kalian menuju SMA, SMK, boleh pilih bidang studi yang kalian geluti. Misalnya mau menjadi dokter, you want to be a doctor, and then you want to study in di SMA negeri ataupun lain sebagainya, kemudian kalian carilah bidang IPA ya. Jadi bidang IPA kalau kalian mau menjadi dokter anak-anak ya. Kemudian kalau sudah di bidang IPA, kalian geluti lagi di dunia perkuliahan, kemudian kalian lanjut lagi sekolah dan lain sebagainya ya. Dan bisa kalian geluti ya. Oke? Yang penting adalah belajar, niat, usaha, kemudian sekolah setinggi-tingginya agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian atau your dream job, oke? Your future job, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana, Princess? Yes, thank you. Okay, do you understand what I mean? Yeah. Okay, that's good. Okay, karena sudah, mari kita tutup dengan Paramasanti ya. Stand up, please. Greeting Paramasanti.
Santi. Say goodbye. Bye bye.